ஏன் போட்டித் தேர்வுக்காக ஒரு கல்லூரி நிறுவனம், ஒரு ஊடக நிறுவனம், ஒரு பயிற்சி நிறுவனம் இணைந்து இப்படி ஒரு கருத்தரங்கை ஆயிரக்கணக்கான மாணவர்களை ஒன்று திரட்டி ஏன் இப்படி ஒரு பயிற்சி கருத்தரங்கை நடத்தணும் அப்படின்ற கேள்வி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. உண்மையிலேயே போட்டித் தேர்வு குறித்து மாணவர்களுக்கு எதுவும் தெரியாதா? அரசு தேர்வுகள் குறித்து எந்த விதமான விழிப்புணர்வும் இல்லையா மாணவர்களுக்கு? கல்லூரியில் முதலாம் ஆண்டு, இரண்டாம் ஆண்டு படித்த பிறகும் கூட இந்த மாதிரியான கருத்தரங்குகள் நிறைய அளவில் நடத்தப்பட வேண்டுமா? சென்னை போன்ற பெருநகரங்களுக்கு பக்கத்தில், ஒரு மாநிலத்தின் தலைநகரத்திற்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய கல்வி நிறுவனங்களைச் சேர்ந்த மாணவர்களுக்கு அரசு தேர்வுகள் குறித்தும் அகில இந்திய தேர்வுகள் குறித்தும் விழிப்புணர்வு ஊட்ட வேண்டிய தேவையும் கட்டாயமும் இருக்கா அப்படின்னா பாதி உண்மை இருக்கு, பாதி உண்மை இல்லை. உண்மையிலேயே நான் நிறைய கல்லூரி நிறுவனங்களுக்கு போகிறேன். நிறைய மாணவர்கள், பேராசிரியர்கள், கல்லூரி நிறுவனத்தினர் இவங்களோடு பேசுவதற்கு எனக்கு வாய்ப்புகள் கிடைக்குது. 50% மாணவர்கள் தங்கள் அளவிலேயே இந்த தேர்வுகள் குறித்த விழிப்புணர்வை அடைந்திருக்கிறார். சென்னைக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய நிறுவனங்கள் மட்டும் சொல்லலை, மதுரை, திருச்சி, கோவை போன்ற நிறுவனங்களுக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய கல்லூரி நிறுவனங்கள், அதில் படிக்கக்கூடிய மாணவர்கள் பற்றி மட்டும் சொல்லலை. ரொம்ப பின்தங்கிய கிராமப்புற மாணவர்கள்ட்ட கூட இந்த தேர்வுகள் குறித்த விழிப்புணர்வு இருக்கு. இந்த தேர்வுக்கு எப்படி தயாராவது, எப்படியாவது அந்த தேர்வில் பங்கு பெற்று வெற்றி பெற்று விட வேண்டும் அப்படிங்கிற அந்த முனைப்பு அவங்க கிட்ட இருக்கு. ஆனால் அதே சமயத்தில் 50% மாணவர்களுக்கு இந்த தேர்வு குறித்த விழிப்புணர்வு இன்னமும் போய் சேரவில்லை அப்படிங்கிறதும் யதார்த்தம். நாம சென்னைக்கு பக்கத்தில் இருக்கோம். நிறைய கல்வி நிறுவனங்கள் உங்கள் கல்வி நிறுவனங்களுக்கு அருகிலேயே இருக்கின்றன. குறைந்தபட்சம் 1 மணி நேரம் பயணம் செய்தால் போதும், சென்னையில் போய் நீங்கள் எல்லா விதமான விவரங்களையும் கேட்டு தெரிந்து கொள்ள முடியும். சென்னை, காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு, திருவள்ளூர் இந்த 4 மாவட்டங்களுக்கும் சென்னைக்கும் பெருமளவு வேறுபாடு இல்லாத ஒரு நிலைதான். ஆனால் உண்மையிலேயே சிவில் சர்வீஸ் குறித்த விழிப்புணர்வு இந்த பகுதியை சேர்ந்த மாணவர்களுக்கு இருக்கா, போதுமான அளவு இருக்கா அப்படின்னா உண்மையிலேயே இல்லை. ஏன் இல்லை, இதை வச்சு இந்த புள்ளி விவரத்தை நாம் சொல்றோம் அப்படின்னா, தமிழ்நாடு முழுவதும் இந்த தேர்வுக்காக விண்ணப்பிக்கக்கூடிய மாணவர்கள் எண்ணிக்கை 1 லட்சம் அளவில் தான் இருக்கு. உண்மையிலேயே இந்த தேர்வு குறித்த விழிப்புணர்வு அதிகமாக இருக்கு. கிராமப்புறம், நகரப்புறம், சிட்டி, அர்பன், செமி அர்பன், ரூரல் அப்படின்னு எந்த விதமான டிஸ்பாரிட்டியும் இல்லாமல் எல்லோருக்குமே இந்த தேர்வுகள் குறித்த விழிப்புணர்வு அதிகமாக இருக்கு அப்படின்னா எதில் தெரியும்னா, அதிக அளவு இந்த தேர்வுக்காக விண்ணப்பிக்கக்கூடிய மாணவர்கள் எண்ணிக்கை அதிகரித்தா ஒரு ஃபேக்ட் அடிப்படையில் உண்மையிலேயே இந்த விழிப்புணர்வு அதிகரிச்சிருக்கு அப்படின்னு நாம முடிவு செய்து கொள்ளலாம். ஆனால் உண்மையிலேயே இந்த தேர்வுக்காக விண்ணப்பம் செய்யக்கூடியவர்கள் எண்ணிக்கை உயர்கல்வி படிக்கக்கூடிய மாணவர்கள் எண்ணிக்கையுடைய அந்த சதவீதத்தோடு ஒப்பிடுகிற போது ரொம்ப ரொம்ப குறைவாக தான் இருக்கு. ஏன் குறைவா இருக்கு? இந்த தேர்வு கடினமான தேர்வு அப்படின்ற எண்ணமா? இந்த தேர்வுக்கு தயாராவதற்கு நிறைய பணம் செலவாகும், பொருளாதாரம் நிறைய தேவைப்படும் அப்படிங்கிறதுக்கான எண்ணமா? இந்த தேர்வில் வெற்றி பெறவில்லை என்றால், தேர்ச்சி பெறல அப்படின்னா எதிர்கால வாழ்க்கை சூனியமாயிடும், எந்த துறைக்குள்ள போகிறது அப்படிங்கிற சந்தேகம் வந்துடும், எல்லோருடைய கேலி கிண்டலுக்கும் ஆளாக நேரிடும் அப்படின்ற எண்ணமா? உண்மையிலேயே இந்த தேர்வு குறித்த விழிப்புணர்வு இல்லையா, பற்றாக்குறையா அப்படின்னா எல்லாமும் தான். நான் சொன்ன இந்த காரணங்கள், இன்னும் சொல்லாத பல காரணங்கள், இந்த தேர்வுக்கு விண்ணப்பிக்கக்கூடியவர்களுடைய மாணவர்கள் எண்ணிக்கை கணிசமாக உயராமல் இருக்கக்கூடிய அளவுக்கு இந்த காரணங்கள் பின்னி பிணைஞ்சிருக்கு, ஒன்றோடு ஒன்று பின்னி பிணைஞ்சிருக்கு. நீங்க பீகார் போன்ற வட மாநிலங்களுக்கு போகிற போது தெரியும், உண்மையிலேயே உயர்கல்வி படிக்கக்கூடிய மாணவர்கள் எண்ணிக்கை அங்கே ரொம்ப குறைவு. அந்த மாநிலத்தில் இருந்தாலும் கூட, வட மாநிலங்களில் இருந்தாலும் கூட, போட்டித் தேர்வுக்காக விண்ணப்பிக்கக்கூடிய மாணவர்கள் எண்ணிக்கை கணிசமாக அதிகரிக்கிறது. ஏன் அப்படின்னா,
அவங்க பள்ளி காலத்திலேயே ஸ்கூல் படிக்கும் போதே அவர்கள் போட்டித் தேர்வுக்கு இலக்காக வைத்து அவர்கள் பயணிக்க தொடங்கி வருகிறார்கள். ஸ்கூல் படிக்கிறது, 6ஆம் வகுப்புல பள்ளி படிக்கிறது அப்படிங்கிற அந்த காலகட்டத்தை இலக்காக நிர்மாணிக்கிறார்கள். அதிலிருந்து அடுத்து வரக்கூடிய 12ஆம் வகுப்பு வரைக்கும் ஒரு 25% அளவுக்கு அவங்க போட்டித் தேர்வுக்காக தயாராகிறார்கள். கல்லூரி படிப்பை முடிக்கிற போது அவர்கள் மீதி இருக்கக்கூடிய 25-50% அவர்கள் முடித்து விடுகிறார்கள். கல்லூரி படிப்பு முடிந்த பிறகு 1 வருடங்கள் 2 வருடங்கள் அதற்காக செலவு செய்து அவர்கள் ஏதோ ஒரு சர்வீஸ்க்குள்ள போயிடுறாங்க. ஏதோ ஒரு சர்வீஸ், ரயில்வே சர்வீஸா இருக்கட்டும், பேங்கிங் சர்வீஸா இருக்கட்டும், சிவில் சர்வீஸா இருக்கட்டும், இல்ல மாநிலத்தில் நடத்தக்கூடிய அரசு தேர்வுகளா இருக்கட்டும், அவங்க உள்ள போயிடுறாங்க. அப்ப இலக்கை அவங்க எங்க தீர்மானிக்கிறாங்க? இலக்கை சரியாக தீர்மானிக்கக்கூடிய வயது, இலக்கை சரியாக தீர்மானிக்கக்கூடிய பருவம் அப்படின்னா அது பள்ளி பருவம் தான். குறைந்தபட்சம் 6ஆம் வகுப்பிலிருந்து போட்டித் தேர்வுகளுக்காக தயாராவது அப்படின்ற இலக்கை ஒற்றை இலக்காக மாற்றிக்கொள்ளக்கூடிய மாணவர்கள், இளைஞர்கள் மிக விரைவிலேயே 21 வயதிலேயே, 22, 23 வயதிலேயே IAS, TNPSC போன்ற உயர் தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்று அதிகாரிகளாக வந்து விடுகிறார்கள். அவ்வளவு இளம் வயதிலேயே இந்த தேர்வில் தேர்ச்சி பெறக்கூடிய மாணவர்களுக்கு என்ன ஒரு பெரிய நன்மைனா, அவர்கள் ஓய்வு பெறுகிற போது அதிகாரத்தின் உச்சபட்ச பொறுப்புகளிலிருந்து அவர்கள் ஓய்வு பெறுவார்கள். தலைமைச் செயலாளர் போன்ற, உள்துறை செயலாளர் போன்ற, நிதித்துறை செயலாளர் போன்ற உச்சபட்ச பொறுப்புகளில் வந்து அவர்கள் ஓய்வு பெறுவார்கள். இந்திய அரசுல கேபினட் செக்ரட்டரி அளவுக்கு உயர்ந்து அவர்கள் வெளியே வருவார்கள். அவ்வளவு பரந்த அனுபவம். 40 ஆண்டுகள் 30 ஆண்டுகள் அவர்கள் வேலை செய்கிற போது பல துறைகளில் வேலை செய்த அனுபவங்களின் திரட்சியாக அவர்கள் உயர்ந்த பொறுப்பில் அமர வைக்கப்பட்டு அவர்கள் ஓய்வு பெறுவதற்கான வாய்ப்புகள். அப்ப நம்ம கல்லூரி படிப்பை வந்துட்டோம், பள்ளி படிப்புங்கிற அந்த காலகட்டத்தை கடந்தாச்சு. இனிமே நமக்கு இருக்கக்கூடிய கால அவகாசங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப குறைவு. பொதுவாக பொறியியல் படிக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கு இன்னும் ஓரிரு வருடங்கள் கழித்து வீட்டிலிருந்து ஏன் வேலைக்கு போகல, எப்ப வேலைக்கு போவேங்கிற அழுத்தம், கேள்வி வரும். இதை எதிர்கொண்டு எப்படி சமாளித்து இந்த தேர்வுகளுக்குள்ளாக வருவது அப்படிங்கிறது உண்மையிலேயே மாணவர்களாகிய, இளைஞர்களாகிய உங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய சவால். ஆனால் குறைந்தபட்சம் என்ன ஒரே ஒரு திருப்தினா, இந்த வயதிலாவது இந்த தேர்வு குறித்து நமக்கு தெரிய வந்திருக்கிறது அப்படின்ற ஒரு புரிதலோடு இந்த தேர்வை நம்பிக்கையோடு அணுகினால் அடுத்து வரக்கூடிய 2-3 ஆண்டுகளுக்குள்ளாக இந்த தேர்வுக்கு முழுமையாக நீங்கள் தேர்ச்சி பெற்றுவிட முடியும், தயார் செய்து தேர்ச்சி பெற்றுவிட முடியும். ஏன்னா நீங்க சென்னைக்கு மிக அருகில் இருக்கீங்க. நிறைய பயிற்சி நிறுவனங்கள் சென்னையில் இருக்கு. கிங்மேக்கர்ஸ் போன்ற பயிற்சி நிறுவனங்கள் இருக்கு, அரசு சார்ந்த பயிற்சி நிறுவனங்கள் இருக்கு. சொந்தமாகவே நீங்கள் படிப்பதற்கு, தயார் செய்வதற்கு, உதவி செய்வதற்கு ஆசிரியர்கள், பேராசிரியர்கள் இருக்கிறார்கள். மிகச்சிறந்த நூலகங்கள் சென்னையில் இருக்கு. உங்க கல்லூரியும் அதற்கான விதையை போடுகிறார்கள். எல்லாவற்றையும் நீங்கள் திரட்சியாக பயன்படுத்தி கொண்டு கன்ஸ்ட்ரக்டிவா உங்களுடைய ப்ரிப்பரேஷன் ஸ்ட்ரக்சரை நீங்க ஒழுங்குபடுத்தி கொண்டால் 2-3 வருடங்களுக்கு உள்ளாக இந்த தேர்வுக்கு முழுமையாக தயார் செய்து வெற்றி பெற்றுவிட முடியும். 3 வருஷம் கழிச்சு ஏதோ ஒரு நிறுவனத்தில், ஒரு தனியார் நிறுவனத்தில் ஒரு சில ஆயிரங்கள்ல வேலைக்கு போகக்கூடிய ஒரு இளைஞனாக, மாணவனாக நான் போக போறேன்னா, இல்லை 2-3 வருடங்கள் கடுமையாக பயிற்சி எடுத்து தயார் செய்து மாநிலத்துடைய, இந்தியாவுடைய உயர்ந்த பொறுப்புகளில் ஒரு IAS அதிகாரியாக, IPS அதிகாரியாக, IFS அதிகாரியாக, IRS அதிகாரியாக நான் என்னுடைய பணியை தொடங்க போகிறேனா அப்படிங்கிறதான் இன்றைக்கு நான் வைக்கக்கூடிய இலக்காக இருக்க முடியும். இந்த நாள் உங்களுடைய இலக்கை தீர்மானிக்கக்கூடிய நாளாக இருக்கும். ஏன் தனியார் வேலைக்கு போகக்கூடாது? ஏன் அரசு வேலைக்கு தான் போகணுமா? ஏன் தனியார் வேலைக்கு போனால் நிறைய சம்பளம் கிடைக்கும், நிறைய ஊதியம் கிடைக்கும், லட்சங்களில் சம்பளம் கிடைக்கும், வெளிநாடுகளில் வேலை கிடைக்கும், அதில் நிறைய அனுபவங்கள் கிடைக்கவே கிடைக்காதா, முன்னேறவே முடியாதா? அப்படின்னா முன்னேற முடியும், அதில் ஒன்றும் மாற்று கருத்து இல்லை. ஆனால் ஏன் குடியுரிமை பணி தேர்வு? கொஞ்சம் அமைதியாக இருந்தீங்கன்னா உண்மையிலேயே கேட்கணும்னு விரும்பக்கூடிய மாணவர்களுக்கு உதவிகரமாக இருக்கும். நாம் பேசிட்டு இருக்கிறது நம்மை மட்டும் பாதிக்காது, பேசக்கூடிய என்னையும் பாதிக்கும். உண்மையிலேயே இந்த தேர்வு மூலமாக பயன்பெற வேண்டும் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய மாணவர்களையும் பாதிக்கும்.
1000 மாணவர்கள 50 மாணவர்கள் பேசினாலும் இந்த அரங்கத்தில் பேசுவது ரொம்ப சிரமமாக இருக்கும். அடுத்து வரக்கூடிய 2 மணி நேரம் உங்களுடைய வாழ்க்கைக்கான முக்கியமான அடித்தளம். எனக்கு அடுத்ததாக பேச இருக்கக்கூடிய நண்பர் எப்படியெல்லாம் இந்த தேர்வு முறை இருக்கும், எப்படியெல்லாம் நீங்கள் படிக்க வேண்டும், தயார் செய்ய வேண்டும் என்கிற முக்கியமான பகுதிகளை பேச இருக்கிறார். நீங்கள் குறிப்பெடுத்துக் கொள்வதன் மூலமாக குறைந்தபட்சம் இந்த தேர்வு குறித்த விழிப்புணர்வை நீங்கள் அடைந்தால் அடுத்து இருக்கக்கூடிய ஓரிரு வருடங்களில் நீங்கள் தேர்ச்சி பெற்று அதிகாரியாக வந்துவிட முடியும். அவர் IRS பாஸ் பண்ணியிருக்கிறார், அவருக்கு போஸ்டிங் ஒதுக்கியிருக்காங்க. இன்னும் ஓரிரு வருடங்களில் அவர் மீண்டும் IAS அதிகாரி ஆவதற்கான வாய்ப்புகளும் இருக்கு. அப்ப இந்த மேடையில் ஒரு அதிகாரியாக வருவதற்கு குறைந்தபட்சம் அடுத்தவர் பேச்சை நிதானமாக கேட்டு உள்வாங்குவது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். தயவு செய்து கூர்ந்து கவனியுங்கள். ஏன் தனியார் வேலையை விட IAS தேர்வுக்கு எப்போதுமே கூடுதலாக முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்படுகிறது இந்த சமூகத்தில்? ஏன் குடியுரிமை பணி தேர்வுக்கு தயாராகணும் அப்படின்னு நிறைய கருத்தரங்குகள் நடத்தப்படுகின்றன. உண்மையிலேயே தனியார் வேலையில நல்ல சம்பளம் தானே கிடைக்குது, நல்ல வசதிகள் தானே கிடைக்குது, வாய்ப்புகள் தானே கொடுக்கப்படுதுன்னா ஒப்பீட்டளவில் அரசு வேலையோடு ஒப்பிடுகிற போது தனியார் வேலையில ஊதியம் அதிகமாக இருக்கலாம், வசதிகள் அதிகமாக இருக்கலாம். ஆனால் குடியுரிமை பணி தேர்வு குறித்த அந்த தன்மையை புரிந்து கொண்ட மாணவர்கள், இளைஞர்கள் உண்மையிலேயே இந்த தேர்வுக்காக முழுமையாக தங்களை ஒப்படைத்து விடுவார். குடியுரிமை பணி தேர்வு தான் எனக்கு உகந்த தேர்வு, அந்த வேலை தான் என்னுடைய வேலை, அந்த வேலைக்கு தயாராவது தான் என்னுடைய இலக்கு அப்படின்னு தீர்மானிக்கக்கூடிய மாணவர்கள் உண்மையிலேயே வேறு வேலையில் போய் தங்களை பொருத்திக் கொள்வது அவர்களுக்கு உண்மையிலேயே ரொம்ப ரொம்ப சிரமமான காரியமாக இருக்கும். நீங்க இந்த தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்ற மாணவர்களுடைய நேர்காணல்கள்லாம் பார்த்திருப்பதற்கான வாய்ப்புகள் இருந்தா போய் பாருங்க. நிறைய மாக் இன்டர்வியூஸ் நடத்துறாங்க, நிறைய கேள்விகள் கேட்கப்பட்டது குறித்து அவங்க விளக்கமும் சொல்றாங்க. ஏன் நீங்க இன்ஜினியரிங் படிச்சிருக்கீங்க, IAS ஆகணும்னு விருப்பப்படுறீங்க? ஏன் டாக்டர் படிச்சிருக்கீங்க, சிவில் சர்வீஸ்க்குள்ள வர்றீங்க? ஏன் ரயில்வே அதிகாரியாக இருந்து கொண்டு சிவில் சர்வீஸ்க்கு வர்றீங்க? ஏன் BSc அக்ரி படிச்சுட்டு ஏன் சிவில் சர்வீஸ் வர்றீங்க? இப்படி நிறைய இளைஞர்கள்ட்ட, நிறைய மாணவர்கள்ட்ட நேர்காணல் எடுப்பவர்கள் கேள்விகள் கேட்கிறாங்க. உண்மையிலேயே விவசாயம் பக்கம் ஆர்வம் இருக்கிறதுனால BSc அக்ரி படிக்கிறோம், ஆனால் சிவில் சர்வீஸ் வரோம். இன்ஜினியரிங் படிக்கணும், தனியார் துறையில வேலைக்கு போகணும், நிறைய சம்பாதிக்கணும், வெளிநாடு போகணும் அப்படின்னு இன்ஜினியரிங் படிப்பை தேர்ந்தெடுக்கிறோம், ஆனால் சிவில் சர்வீஸ்க்கு வரும். டாக்டர் படிச்சு மக்களுக்கு மருத்துவ சேவை பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம், டாக்டர் படிப்பை தேர்ந்தெடுக்கிறோம், ஆனால் அதுக்கப்புறம் சிவில் சர்வீஸ் பக்கம் வந்துடுறோம். ஒரு எக்ஸாம் எழுதிய ரயில்வே மாதிரியான ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்குள்ள வேலைக்கு போறோம், ஆனால் அதுல திருப்தி இல்லை, மீண்டும் சிவில் சர்வீஸ் மாதிரியான தேர்வுகளை எழுதி அதற்குள்ள நம்ம வரோம். இதெல்லாம் கேள்விகளாக கேட்கப்படுது. அப்ப இந்த மாணவர்கள் சொல்லக்கூடிய பதில்கள் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. ஏன்னா நேர்காணல் செய்பவர்கள் உண்மையிலேயே சிவில் சர்வீசஸ்க்கு பொருத்தமானவர்களா இவர்கள் அப்படிங்கிறத எங்கிருந்து அனுமானிக்கிறாங்கன்னா இவர்கள் சொல்லக்கூடிய பதில்கள்ல இருந்து அனுமானிக்கிறாங்க. நீங்க ஒரு பெரும் திரளான மக்களுக்கு, ஒரு லட்சக்கணக்கான மக்களுக்கு, கோடிக்கணக்கான மக்களுக்கு நீங்க ஏதேனும் ஒரு விதத்தில் சர்வீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா 2 வாய்ப்புகள் இருக்கு. ஒன்று, தொண்டு நிறுவனங்கள் தொடங்கி வேலை செய்வது. தொண்டு நிறுவனங்கள் மூலமாக லட்சக்கணக்கான மக்களுக்கு, கோடிக்கணக்கான மக்களுக்கு அவர்களுக்கு தேவையானவற்றை கொண்டு போய் சேர்க்க முடியும். இது ஒரு வாய்ப்பு. இரண்டாவது, அரசு அதிகாரியாகி அதன் மூலமாக சேவை செய்வது. இந்த 2 வாய்ப்புகள் லட்சக்கணக்கான, கோடிக்கணக்கான மக்களுக்கு சேவை செய்வதற்காக நமக்கு முன்பாக இருக்கக்கூடிய வாய்ப்புகளாக நாம் பார்க்க முடியும். எல்லோரும் தொண்டு நிறுவனம் தொடங்க முடியுமா? எல்லோருக்கும் லட்சக்கணக்கில் பண உதவி கிடைத்து லட்சக்கணக்கான மக்களுக்கு, கோடிக்கணக்கான மக்களுக்கு உதவி செய்ய முடியுமா அப்படின்னா வாய்ப்புகள் ரொம்ப ரொம்ப குறைவு. செய்யறவங்க இருக்கிறாங்க. ஆனா உண்மையிலேயே அரசு அதிகாரியாகி அதிகாரத்தின் வழி மக்களுக்கு சேவை செய்வதற்கு நமக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரே துறை அரசு துறை தான். நாம் போடும் ஒரே ஒரு கையெழுத்து மூலமாக இதுநாள் வரைக்கும் சிரமப்பட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் மேம்படுவார்கள். நாம் போடக்கூடிய ஒரே ஒரு கையெழுத்து மூலமாக இதுவரைக்கும் பென்ஷன் தொகையே வாங்காத முதியவர்கள் பென்ஷன் தொகையை வாங்குவார்கள்.
நாம் போடும் ஒரே ஒரு கையெழுத்தின் மூலமாக இதுவரைக்கும் வீடே இல்லாதவர்கள் நல்ல வீட்டுக்கு மாறுவார்கள். நாம் போடும் ஒரே ஒரு கையெழுத்தின் மூலமாக ஒடுக்கப்பட்ட, புறக்கணிக்கப்பட்ட, நிராகரிக்கப்பட்ட மக்கள் மேம்பட்ட ஒரு நிலைக்கு வருவார்கள். இதுதான் அரசு பணிக்கும் என்ஜிஓக்கும் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசம். என்ஜிஓலையும் வேலை செய்ய முடியும், வீடு கட்டி கொடுக்க முடியும், பென்ஷன் வாங்கி கொடுக்க முடியும், கடன் வாங்கி கொடுக்க முடியும், லோன் வாங்கி கொடுக்க முடியும். அதிகாரம்ங்கிறது நம்ம கிட்ட இல்லை. ஆனா நீங்க ஒரு அரசு அதிகாரியாக ஆகிற போது எல்லாவற்றையும் செய்ய முடியும், எல்லாவற்றையும் நீங்க செய்ய முடியும், சாத்தியப்படுத்த முடியும். அதிகாரத்தின் வழி சாத்தியப்படுத்த முடியும். அரசு அதிகாரிங்கிற பொறுப்பின் மூலமாக நீங்கள் சாத்தியப்படுத்த முடியும். அதை சாத்தியப்படுத்துவதற்கு தான் ஐஏஎஸ் போன்ற உயர் பணிகள் பதவிகள் நமக்கு தேவைப்படுகின்றன. அந்த பணிகளில் இருந்துதான் நீங்க ஒரு மாநிலத்திற்கான அதிகாரியாக, ஒரு நாட்டிற்கான அதிகாரியாக நீங்கள் உருவாவதற்கான வாய்ப்புகளை இந்த தேர்வுகள் தான் கொடுக்குது. அந்த தேர்வு தான் நான் ஒரு மாநிலத்தின் முகமாக எனக்கு தெரியும். அந்த தேர்வு தான் நான் ஒரு இந்திய நாட்டின் முகமாக எனக்கு தெரியும். நான் ஒரு மாநிலத்தின் அதிகாரியாக உங்கள் முன்னால் நிறுத்தப்படுகிறேன், ஒரு நாட்டின் அதிகாரியாக உங்கள் முன்னால் நிறுத்தப்படுகிறேன். அப்ப மக்களுக்கு தேவையான ஒடுக்கப்பட்ட, நிராகரிக்கப்பட்ட, புறக்கணிக்கப்பட்ட பெண்களுக்கான, குழந்தைகளுக்கான, முதியவர்களுக்கான, சாதி ரீதியிலான பின்தங்கிய மக்களுக்கு சேவை செய்யணும் அப்படின்னு யாருக்கெல்லாம் ஆசை இருக்கோ, யாருக்கெல்லாம் விருப்பம் இருக்கோ அவர்களுக்கு அற்புதமான ஒரு வாய்ப்பு தான் இந்த சிவில் சர்வீஸ். தனிமனித வளர்ச்சி இருக்குமா? இருக்கும். இந்தியாவின் எந்த மாநிலங்களிலும் வேலை செய்வதற்கு எனக்கு விருப்பம் இருக்கா? அதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. நான் ஓய்வு பெறுவதற்கு இருக்கக்கூடிய 25-30 ஆண்டு காலம் நாம் பல்வேறு துறைகளில் வேலை செய்ய முடியுமா? வருவாய்த்துறையில் வேலை செய்ய முடியுமா? ஊரகத்துறையில வேலை செய்ய முடியுமா? விவசாயத்துறையில வேலை செய்ய முடியுமா? மாவட்ட ஆட்சியராக நான் இருக்க முடியுமா? எலெக்ஷன் வேலையை நான் பார்க்க முடியுமா? கல்வித்துறையில நான் வேலை செய்ய முடியுமா? சுகாதாரத்துறையில வேலை செய்ய முடியுமா? நாம் இன்ஜினியரிங்னு படிச்சா ஏதோ ஒரு துறை சார்ந்து, நிறுவனம் சார்ந்து தான் நம்மளால வேலை செய்ய முடியும். நான் ஒரு இன்ஜினியரிங் முடிச்சிருக்கேன், நான் ஒரு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் முடிச்சிருக்கேன், நான் ஒரு ஏஐ படிச்சிருக்கேன், நான் ஒரு பேராசிரியராக இருக்கேன், நான் ஒரு டாக்டரா இருக்கேன் அப்படின்னா நான் எனக்கு ஒரு துறையில வேலை செய்வதற்கான வாய்ப்புகள் மட்டும்தான் இருக்கும். மருத்துவத்துறையை வேலை செய்வதற்கு மட்டும்தான் வாய்ப்பு. ஆனா நீங்க ஒரு ஐஏஎஸ் அதிகாரி ஆனீங்கன்னா 2 வருடங்கள் நீங்கள் விவசாயத்துறையில வேலை செய்ய முடியும், 2 வருடங்கள் நீங்கள் வருவாய்த்துறையில வேலை செய்ய முடியும், 2 வருடங்கள் நீங்கள் ஊரக மேம்பாட்டுத்துறையில வேலை செய்ய முடியும், 2 வருடங்கள் மாவட்ட ஆட்சியராக வேலை செய்ய முடியும், 2 வருடங்கள் நீங்கள் தேர்தல் பணியில வேலை செய்ய முடியும், 2 வருடங்கள் கல்வித்துறையில வேலை செய்ய முடியும், 2 வருடங்கள் நீங்கள் சுகாதாரத்துறையில வேலை செய்ய முடியும். அப்ப 25 ஆண்டுகள் 30 ஆண்டுகள் வேலை செய்யும் போது மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான துறைகள் எல்லாவற்றிலும் வேலை செய்யக்கூடிய அனுபவம் நமக்கு கிடைக்கும். பல்வேறு விதமான மனிதர்களை சந்திக்கக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைக்கும். பல இடங்களுக்கு போகக்கூடிய வாய்ப்பு உங்களுக்கு கிடைக்கும். பலதரப்பட்ட மக்களுடைய பிரச்சனைகளை புரிந்து கொள்வதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் உங்களுக்கு அமையும். அதன் மூலமாக அந்த மக்களுக்கான தீர்வுகளை நோக்கி நகர்த்த முடியும். ஒரு அரசாங்கத்தோடு நீங்க பேசுறீங்க, அரசின் உயர் அதிகாரியோடு நீங்க பேசுறீங்க, ஒரு அமைச்சரோடு நீங்க பேசுறீங்க, ஒரு முதலமைச்சரோடு நீங்க பேசுறீங்கன்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய அத்தனை திட்டங்களுக்கான பரிந்துரைகளையும் அரசு அதிகாரிகள் தான் கொண்டு வந்து கொடுக்கிறாங்க. உண்மையிலேயே மாற்றுத்திறனாளிகள் இவ்வாறு சிரமப்படுகிறாங்க, இவங்களுக்கு இந்த திட்டத்தை செயல்படுத்தினால் நல்லதுன்னு பரிந்துரை செய்யக்கூடியவர் பெரும்பாலும் அரசு அதிகாரி. பெண்களுக்கு 40% இடஒதுக்கீடு கொடுக்கலாம் டிஎன்பிஎஸ்சியில, அப்ப நிறைய பெண்கள் உள்ளே வருவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு அப்படின்னு ஒரு பரிந்துரையை கொடுக்கக்கூடியவர் ஒரு அதிகாரி. பெண்கள் 33% இடஒதுக்கீடு கொடுத்தால் அதிக அளவு சட்டமன்ற, நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களாக ஆவார்கள் அப்படிங்கிற பரிந்துரையை கொடுப்பதற்கு ஒரு அதிகாரி இங்கே தேவைப்படுகிறார். குழந்தைகள் சிரமப்படுகிறார்கள், காலை உணவு இல்லாமல் அவர்களுக்கு காலை உணவு கொடுக்கலாம் அப்படின்னு ஏதோ ஒரு அதிகாரி இங்கே பரிந்துரை செய்வார். அப்போ இந்த மாநிலம் முழுவதும் இருக்கக்கூடிய லட்சக்கணக்கான குழந்தைகள், இந்த மாநிலம் முழுவதும் இருக்கக்கூடிய லட்சக்கணக்கான பெண்கள், இந்த மாநிலம் முழுவதும் இருக்கக்கூடிய கோடிக்கணக்கான முதியவர்களுக்கு நம்முடைய அறிவின் மூலமாக, நம்முடைய சிந்தனையின் மூலமாக, நம்மளுடைய பார்வையின் மூலமாக நாம் ஏதோ ஒரு திட்டத்தை கொண்டு போய் சேர்க்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான பொறுப்புல நாம் ஒரு அதிகாரியாக நியமிக்கப்படுகிறோம். அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த தேர்வுக்குள்ளே வாருங்கள் அப்படின்னு சொல்றோம். ஒரு தேசத்தை எப்படி கட்டுமானிக்கும், ஒரு மாநிலத்தை எப்படி கட்டுமானிக்கும்? ஒரு மாநிலத்தில் பெண்கள் இருக்கிறார்கள், ஒரு மாநிலத்தில் குழந்தைகள் இருக்கிறார்கள், ஒரு மாநிலத்தில் மாற்றுத்திறனாளிகள் இருக்கிறார்கள், ஒரு மாநிலத்தில் பின்தங்கிய மக்கள் இருக்கிறார்கள்னா அவர்கள் எல்லோரையும் ஒன்று சேர்த்து மேலே கொண்டு வந்து ஒரு மாநிலமாக உயர்ந்தாதான் அது வளர்ச்சி.
நம் உடம்புல இருக்கக்கூடிய எல்லா உறுப்புகளும் ஒரு சேர வளர்ந்தாதான் நமக்கு ஒரு உடல்ங்கிற ஒரு உருவம் கிடைக்கிற மாதிரி இந்த மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய மாற்றுத்திறனாளிகள், குழந்தைகள், பெண்கள், ஒடுக்கப்பட்டவர்கள், பொருளாதார ரீதியாக ஒடுக்கப்பட்டவர்கள், சாதி ரீதியாக ஒடுக்கப்பட்டவர்கள், சமூக ரீதியாக ஒடுக்கப்பட்டவர்கள் எல்லோரும் ஒன்று சேர்ந்து வளர்ந்தாதான் ஒரு சிறந்த மாநிலங்கிற அந்த ஒரு உருவம் கிடைக்கும். அப்படி ஒரு மாநிலம் உருவானாதான் ஒரு நாடுங்கிற ஒரு ஸ்ட்ரக்சருக்குள்ள அது வரும். அப்படி வருவதற்கு நமக்கு நிறைய நல்ல அதிகாரிகள் தேவைப்படுகிறார்கள். நல்ல சிந்தனை திறன் உள்ள, நல்ல செயல்திறன் உள்ள அதிகாரிகள் தேவைப்படுகிறார்கள். அவங்களாம் உங்கள்கிட்ட தான் அவங்களா வரும். உங்களை போன்றவர்கள் தான் அந்த அதிகாரிகளாக மாறும். அந்த மாதிரி அரசு பணிகள் மீது அக்கறை இருக்கக்கூடிய மக்கள், மாணவர்கள், இளைஞர்கள் உள்ளே வருகிற போது நம்ம மாநிலத்துடைய வளர்ச்சி இதுநாள் வரைக்கும் இருந்ததை விட அதிகமாகும். நம் நாட்டின் வளர்ச்சி இதுநாள் வரைக்கும் இருந்ததை விட அதிகமாகும். நீங்க பல்வேறு விதமான செய்தித்தாள்களில் பார்த்துருக்க முடியும். தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த இளைஞர்கள் IAS IPS தேர்வில் வெற்றி பெற்று இந்தியாவுடைய பல மாநிலங்களில் முக்கிய பொறுப்புகளில் இருந்து மிக செம்மையாக பணியாற்றி கொண்டிருப்பதை பார்க்க முடியும். இந்தியாவுடைய உயர் பதவிகளில் நிறைய தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த இளைஞர்கள், மாணவர்கள் தேர்ச்சி பெற்று அங்கே போய் முக்கிய பொறுப்புகளில் இருந்து பலவிதமான பங்களிப்பை கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ஏன்? அந்த மாநிலம் முன்னேறுவதற்கு அவங்க தங்களுடைய பங்களிப்பை செய்கிறார்கள். அப்ப அந்த அளவுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கக்கூடிய துறையாக இந்த துறையை நீங்கள் பார்க்க முடியும். ஓரிரு வருடங்கள் சிரமப்பட்டாலே இந்த தேர்வு குறித்த அனைத்து நுணுக்கங்களையும் உங்களால் பெற்றுவிட முடியும். ஒரு வருடம் இந்த தேர்வு குறித்து முழுமையாக தெரிந்து கொள்வதற்கு நீங்கள் சிரமப்பட்டால் போதுமானது. அடுத்த ஒரு வருடம் இந்த தேர்வுக்கு நீங்கள் குறைந்தபட்ச குறிப்புகள் தயார் செய்வதற்கு செலவு செய்தால் போதுமானது. அடுத்த ஒரு வருடம் நீங்கள் ஊன்றி படித்தால் போதுமானது. 2 to 3 வருடங்களுக்குள்ளாக இந்த தேர்வுக்கு நீங்கள் முழுமையாக தயார் செய்துவிட முடியும். அப்படி முழுமையாக தயார் செய்துவிட்டால் நீங்கள் வாழ்வில் 50-60 வருட காலங்கள் உங்களுடைய தலைமுறை மாற்றத்தை நீங்கள் சாத்தியப்படுத்திட முடியும். தலைமுறையே மாறி ஒரு 3 வருஷம் கன்ஸ்ட்ரக்டிவா நான் என்னுடைய ப்ரிப்பரேஷனுக்காக நான் செலவு செய்கிறேன் அப்படின்னா அடுத்த 50 வருடங்கள் 60 வருடங்கள் நம்மளுடைய தலைமுறையே மாறும். நம்மளுடைய குடும்பத்தின் தன்மையே மாறும். நம்மளுடைய வசதி வாய்ப்புகள் மாறும். தனிமனித வளர்ச்சி மாறும். இவ்வளவு மாற்றங்களை உள்ளடக்கியதாக அது இருக்கும். அதற்கு சாத்தியப்படுத்துவதற்கு இந்த ஒரு தேர்வு உங்களுக்கு வழிகாட்டும். இந்த தேர்வுக்கு எப்படி தயார் செய்வது, இந்த தேர்வுக்காக உங்களை எப்படி ஒழுங்குபடுத்திக் கொள்வது, இந்த தேர்வுகளுக்காக எப்படி குறிப்புகள் எடுப்பது, இந்த தேர்வுக்கு தயாரிக்கக்கூடிய காலம் எப்படி அப்படின்லாம் சொல்வதற்கு கிங்மேக்கர்ஸ் IAS அகாடமியிலிருந்து வந்திருக்கிறார்கள். ஆனால் நிறைய இளைஞர்கள், நிறைய மாணவர்கள் இந்த தேர்வுக்குள்ள வரணும் அப்படிங்கிறதான் என்னுடைய முக்கியமான நோக்கமாக இருக்கிறது. பொதுவாக நம்மளுடைய குறிக்கோள் எப்படி இருக்கணும்னா ஸ்மார்ட்டாக இருக்கணும் அப்படின்னா. ஸ்மார்ட்னா ஸ்பெசிஃபிக்காக இருக்கணும். எஸ் ஃபார் ஸ்பெசிஃபிக். ஒரு இலக்குனா ஸ்பெசிஃபிக்காக இருக்கணும், குறிப்பிட்ட தகுந்ததாக இருக்கணும். எம்னா மெஷரபிளாக இருக்கும், அளவிட முடிந்ததாக இருக்கும். சிவில் சர்வீஸ், IAS IPS IFS அப்படின்னு மெஷரபிளாக இருக்கும். ஏன்னா அட்டைனபிளாக இருக்கும், உண்மையிலேயே அடையக்கூடியதாக நம்முடைய இலக்கு இருக்கும். ஆர்னா ரீசனபிளாக இருக்கும், இந்த இலக்கை அடைஞ்சா நல்லது அப்படின்னு ஒரு நோக்கம் சார்ந்ததாக ரீசனபிளாக இருக்கும். Pனா டைம் பவுண்டாக இருக்கும், ஒரு குறிப்பிட்ட டைம் பவுண்டுக்குள்ள நம்முடைய இலக்கை அடையக்கூடியதாக இருக்கும். இதை எல்லாத்தையும் பொருத்தி பார்த்தீங்கன்னா சிவில் சர்வீஸ்ங்கிறது இந்த எல்லாவற்றுக்கும் பொருத்தமானதாக இருக்கும். ஸ்பெசிஃபிக்காக இருக்கும், மெஷரபிளாக இருக்கும், அட்டைனபிளாக இருக்கும், ரீசனபிளாக இருக்கும், டைம் பவுண்டுக்குள்ளேயும் இருக்கும். அப்படி நீங்கள் இதை உள்ளடக்கி இந்த தேர்வு முறைகளுக்குள்ள நீங்கள் தயார் செஞ்சீங்கன்னா அடுத்து 1 to 3 வருடங்களுக்குள்ளாக நீங்கள் இந்த தேர்வு முறைகளுக்குள்ள நீங்கள் வெற்றி பெற்று முடியும். ரொம்ப கடினமான தேர்வுலாம் ஒன்றும் இல்லை. நம்மை போன்ற மாணவர்கள், நம்மை போன்ற இளைஞர்கள், சொல்லப்போனால் கிராமப்புற மாணவர்கள் கூட யூடியூப் மாதிரியான செயலிகளை பயன்படுத்தி இந்த தேர்வில் தேர்ச்சி பெறாங்க. நான் சமீபத்தில் கூட ஒரு இடத்துல குறிப்பிட்டேன். திருநெல்வேலி பக்கத்தில் பாபநாசத்தை சேர்ந்த ஒரு இளைஞன் கொரோனா காலத்தில் யூடியூப்பை பயன்படுத்தியே மிக சரளமாக ஆங்கிலம் பேசுவதற்கு தயாராகி இந்த தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்றிருக்கிறார். நம்மை சுற்றி நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு. நூலகங்கள் இருக்கு, பயிற்சி நிறுவனங்கள் இருக்கு, கைகாட்டுவதற்கு பேராசிரியர்கள் இருக்கிறாங்க, வழிகாட்டுவதற்கு கல்வி நிறுவனங்கள் இருக்கிறாங்க. நிறைய இன்டர்நெட் ஃபெசிலிட்டிஸ்லாம் வந்துருச்சு, நிறைய ஆப் வந்துருச்சு. மார்க் இன்டர்வியூஸ் குறித்து நிறைய யூடியூப் வீடியோஸ் நீங்கள் பார்க்க முடியும். நிறைய IAS IPS அதிகாரிகள் யூடியூப்ல பேசுறாங்க. திரு இறையன்பு, திரு சைலேந்திர பாபு, திரு ரவி IPS போன்றவர்களும் அந்த தேர்வுக்கு எப்படி தயாராகணும்னு சொல்லி யூடியூப்ல நிறைய வீடியோஸ் போட்டிருக்கிறாங்க. இதை எல்லாத்தையும் உள்ளடக்கி நீங்க இருந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணாவே போதுமானது. வாய்ப்புகள் நம்ம சுற்றி இருக்கு, அதுல எந்த விதமான குறைபாடும் இல்லை.
அந்த வாய்ப்புகளை நாம் பயன்படுத்திக்கிறோமா இல்லையாங்கிறதான் நம்மளுடைய வெற்றியை தீர்மானிக்கப்படும். எனக்கு எதுவுமே தெரியாது அப்படின்னா பிரச்சனை இல்லை. ஆனால் தெரிவதற்கு நம்ம என்ன முயற்சிகளை எடுக்கிறோம் அப்படிங்கிறதான் நம்மளை தீர்மானிக்கப்படும். எனக்கு தெரியாதுன்னே உட்கார்ந்துட்டு போகிறோமா, இல்லை தெரிந்து கொள்வதற்கு நம்ம முயற்சிகளை எடுத்து முனைப்புகளை எடுத்து அந்த வெற்றியை நோக்கி நகர போகிறோமா அப்படிங்கிறதான் மற்றவர்களுக்கும் நமக்குமான ஒரு வேறுபாடு. இறுதியாக ஒரே ஒரு செய்தியை மட்டும் சொல்லி நிறைவு செய்கிறேன். சிலரால் முடிந்ததை செய்து பெருமைப்பட்டுக் கொள்வது உண்மையான பெருமை இல்லை. உங்களை மாதிரி லட்சக்கணக்கான பேர் இன்ஜினியரிங் படிக்கிறாங்க, நானும் இன்ஜினியரிங் படிக்கிறேன், அதில் ஒன்றும் பெருமை இல்லை. நம்ம மாதிரி லட்சக்கணக்கான பேர் வேலைக்கு போகிறாங்க, 10,000 தொடங்கி லட்சங்கள் வரைக்கும், அதுலேயும் ஒன்றும் பெருமை இல்லை. எப்போ பெருமை, எப்போ ஒரு சமூக அங்கீகாரம் கிடைக்கும், எப்போ நம்மளுடைய திறமையும் பொருட்படுத்தப்படும், எந்த மதிப்பும் எந்த கௌரவமும் இருக்காது, எந்த அங்கீகாரமும் இருக்காது. 10ஓட 11 தான். நீங்கள் ஒரு இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்னு போய் வெளியில் சொன்னீங்கன்னா உங்களை மாதிரி லட்சக்கணக்கான மாணவர்கள் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்னு கிளைம் பண்ணுவாங்க. நீங்கள் போய் ஒரு ஐஏஎஸ்ன்னு சொன்னீங்கன்னா இருக்கிற 1000 பேரில் நீங்கள் ஒருத்தருங்கிறதுனால நீங்கள் தனித்துவமாக தெரிவீர்கள். அப்போது சிலரால் முடிந்ததை செய்து பெருமைப்பட்டுக் கொள்வதை விட பலரால் முடியாததை நிகழ்த்தி காட்டுவது தான் பெருமைக்குரியதாக. ஒரு ஐஏஎஸ் ஜெயிக்கிறதுங்கிறது சாதாரண விஷயம் இல்லை. ஆனால் அந்த ஜெயிக்கும் போது தான் நாம் தனித்துவமாக தெரிகிறோம், நமக்கு தனித்த அங்கீகாரம் கிடைக்கும், நம்மளுடைய நோக்கம் புரியுது, நம்மளுடைய செல்வாக்கு உயருது, நம்முடைய அதிகாரம் கூடுதலாக வருது, நம்ம தனியாக அங்கீகரிக்கப்படும். அப்போ பலரால் முடியாததை நிகழ்த்தி காட்டுவதற்கு நிறைய முயற்சியும் கடுமையான பயிற்சியும் தனித்துவமும் நமக்கு தேவை. எல்லார் மாதிரியும் நான் இருக்க போகிறேன் அப்படிங்கிறவங்களுக்கு இந்த தேர்வுகள் ஒத்து வராது. நான் நிறைய புதிய மாநிலங்களுக்கு பயணப்பட போகிறேன், நிறைய புதிய அதிகாரிகளோடு நான் பேச போகிறேன், நிறைய வெளிநாடுகளில் போய் நான் அனுபவங்கள் கற்றுக்கொண்டு வந்து இந்த அரசுக்கு நான் சொல்ல போகிறேன், அரசின் உயர் பதவிகளில் இருக்கக்கூடிய பொறுப்பாளர்களோடு நான் பேச போகிறேன், ஒரு முதலமைச்சரோடு உரையாட போகிறேன், ஒரு துணை முதலமைச்சரோடு உரையாட போகிறேன், ஒரு மாநிலத்தின் அமைச்சரோடு நான் உரையாட போகிறேன், ஒரு சட்டமன்ற உறுப்பினரோடு நான் உரையாட போகிறேன், ஒரு கல்வி சார்ந்த முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பிரச்சனைகளுக்கு நான் தீர்வு காண போகிறேன், உணவு சார்ந்து சுகாதாரம் சார்ந்த பிரச்சனைகளுக்கு நான் தீர்வு காண போகிறேன், அந்த சிஸ்டத்துக்குள்ளே நான் வரப்போகிறேன் அப்படின்றது இருக்குல்ல, அதை நீங்கள் நினைத்து பார்த்தாலே அவ்வளவு குறிப்பாக இருக்கும், அவ்வளவு பெருமிதமாக இருக்கும். அந்த பதவிக்கு இருக்கக்கூடிய சம்பளம், அந்த பதவிக்கு இருக்கக்கூடிய வீடு, அந்த பதவிக்கு இருக்கக்கூடிய அதிகாரம், அதெல்லாம் விட்டுருங்க. இந்த மக்கள் பயன்பெறுவதற்கு நான் பார்ட் ஆஃப் த சிஸ்டம்னு நினைச்சு பார்க்கறது இருக்குல்ல, அதுவே மிகப்பெரிய பெருமிதம், மிகப்பெரிய பூரிப்பு. அந்த பூரிப்பை மனசுக்குள்ள கொண்டு வந்தாலே புரியும் இந்த தேர்வு எவ்வளவு உயர்ந்தது அப்படின்னு புரியும். அந்த பூரிப்போடு அந்த பெருமிதத்தோடு உங்களுடைய பயிற்சியை தொடங்குங்கள். அடுத்த சில ஆண்டுகளில் இந்த தேர்வின் உச்சபட்ச வெற்றியை பெற்று நீங்களும் அரசு அதிகாரிகளாக வருவீர்கள் என்ற வாழ்த்துக்களோடு விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir, for those invaluable knowledge and inspiration. May I now request Ms. Monica to introduce our chief guest, Mr. Anilin Jobi, sir. It's my great honor and privilege to introduce our esteemed chief guest, Mr. Anilin Jobi, sir. Mr. Anilin Jobi is a distinguished achiever who secured an All India rank of 664 in the UPSC Civil Services Examination 2023 to 2024, one of the most prestigious and competitive examinations in India. This achievement stands as a testament to his dedication, perseverance, and focused preparation. He comes from a unique academic background, holding a bachelor's degree in architecture and a master's degree in political science. This combination reflects not only his technical knowledge but also his deep understanding of governance and public administration. Apart from his academic excellence, Mr. Anilin Jobi, sir, is also known for his ability to connect with students. He is a motivating speaker who shares practical insights on UPSC preparation strategies, smart study techniques, answer writing skills, and the importance of consistency. His guidance has helped many aspirants gain clarity and confidence in their preparation journey. His sessions are always insightful, engaging, and action-oriented. Today, we are truly fortunate to have such an inspiring personality among us. His presence is a great opportunity for all of us to learn from his experiences and gain valuable guidance.
On behalf of everyone present here, I extend a warm and heartfelt welcome to our respected Chief Guest, Mr. Anilin Jobi sir. May I now request Mr. Anilin Jobi sir to share his motivational words with us. Sir, the stage is yours. எல்லாருக்கும் வணக்கம். குட் மார்னிங் ஆல். எல்லாரும் ஒரு சலசலப்பிலே இருக்கீங்க. அந்த டிஸ்டர்பன்ஸ் இருந்துக்கிட்டே இருக்கு. உங்களுக்கு அந்த இம்பேஷன்ஸ் இருந்துக்கிட்டே இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இந்த டைமில் நம்ம ஏதாவது பண்ணணும்னு இருக்கும், துருத்துறோங்கிற அந்த இது இருக்கும். ஸோ ஒரு கிளாரிட்டி இருக்காது நெக்ஸ்ட்டு என்னங்கிறது. நம்ம ஒரு என்ஜாயபிள் டைம் இது காலேஜ். நானும் ஜாலியாக தான் இருந்தேன். பேச்சுலர் ஆஃப் ஆர்கிடெக்சர் பண்ணேன்னா. So I have done my Bachelor of Architecture. So it was also a very exciting degree. So you do semester design projects. So not a theoretical subject. It was very interesting, creative subject only. So I was enjoying my college days throughout. So it was a very good time where we don't have much responsibility. Only pressure is the exam day or the Viva day. So otherwise we are very happy. Still we have good friends, new friends, exciting atmosphere. So that was the time, like that's the time you are also in. So I am looking back at myself, like 6-7 years before I was in the same place, and why I wanted to do this, and I want to ensure that I could find 3-4 of persons with the same amount of thought process and yeah, sure. So same amount of thought process and same kind of thinking which I had at that time, but I lacked the opportunities or the guidance at that time. So if I could find possibly 10 persons who had the same idea and wanted to pursue it, so it should be an easier opportunity for them. எனக்கு முதலே I had a small idea that I wanted to pursue civil services, but we do not know the direction, or we do not have the clarity that it is achievable or attainable, and it's a distant dream. Like it's so far away, it's only for the elites. I am from village, I am from a very humble background where like I couldn't see persons around me who are clearing the service or who are in the service or who are very closer to government. So it's very distant dream, but the spark was there, like it was little bit there, but that time it was not a clear vision that it is achievable kind of thought I had. So I wanted to tell my story and convey you that if any one of you had that small idea or small spark, then it is clearly achievable. And it's not, once you come on the other side, once you clear and come on the other side, you see that all our common personalities are not very elitist, or you shouldn't have any great knowledge, great skill or great academic background. Like, there are people from எல்லா பேக்ரவுண்ட்லேருந்தும் வராங்க, எல்லா விதமான அச்சீவ்மெண்ட்ஸும் இருக்கவங்களும் இருக்காங்க. அகாடமிக் பேக்ரவுண்ட் அவ்வளோவா இல்லைன்னா கூட this is greatly achievable தான். So it is the efforts you put in for that 1 and 2 years with the clear direction towards the goal, and you are passionate about it so that you can inculcate discipline and consistency throughout the journey. So if you had that spirit, if you are passionate about doing civil services, and if you have the clear direction, and everyone can be achieving it. And one more thing I wanted to strongly convey was how much an early start will give you an advantage. So I took nearly 4 years to crack this exam. Like initial attempts were failure because, as I said, I was happily pursuing my Bachelor of Architecture, and I was completely away from this field. Once I have completed my BR degree only, then I came towards this because I had that idea. As Sir also rightly mentioned that you need to find yourself in this journey. So college தான் நமக்கு ஒரு கிளியரான பிளாட்ஃபார்ம், நம்ம என்ன ஆக போகிறோங்கிறத அந்த ஐடியாவை கொடுக்குறது. ஸோ இட்ஸ் அ ப்ராசஸ் ஆஃப் செல்ஃப் டிஸ்கவரி தான்.
நீங்கள் இன்ஜினியரிங் தான் படிக்கிறீங்க, பட் இட்ஸ் ஆல்வேஸ் செட் தட் எஜுகேஷன் இஸ் நாட் ஃபில்லிங் ஆஃப் த வெசல், இட்ஸ் கிண்ட்லிங் ஆஃப் எ ஃப்ளேம். ஸோ இப்போ பார்க்குறோம், இன்ஜினியரிங் முடித்தவங்க தான் எல்லா ஃபீல்ட்லேயும் இருக்கிறாங்க. ஸோ இட்ஸ் ஜஸ்ட் ப்ரொவைட்ஸ் அ பிளாட்ஃபார்ம் டு அப்கிரேட் யுவர் செல்ஃப் அண்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் யுவர் செல்ஃப் அண்ட் டிஸ்கவர் யுவர் செல்ஃப் வாட் யூ வாண்டட் டு பி. ஸோ எனக்குமே அந்த ப்ராசஸ் வந்து ஆர்கிடெக்சர் பண்ணும்போது தான் வந்துச்சு. ஸோ இனிஷியலாக அந்த ஐடியா இருந்தாலும் அதை அச்சீவ் பண்ண முடியாதுங்கிற மைண்ட் செட்டும் இருந்துச்சு. நமக்கு இது நடக்குமா இல்லை நம்மளால் முடியுமாங்கிற அந்த கேள்வி இருந்துக்கிட்டே இருந்துச்சு. அதனால் அதை நோக்கி ஸ்டார்ட் பண்ணுற டு டேக் எ ஸ்டெப் ஃபார்வர்ட் டுவர்ட்ஸ் இட் வெரி டிஃபிகல்ட்டாக இருந்துச்சு. ஸோ when I came to know about this, that this can be achievable and I should start this preparation, so if I put my hard work and discipline process, then it will be more attainable. Then I started this journey. So எனக்கு வந்து எப்போ ஸ்ட்ராங்காக கன்விக்ஷன் இருந்துச்சுன்னா, I have done my urban design in my final semesters, final years. So it's a 5 years degree. So at that time only I came in contact with the சொசைட்டி. ஸோ அர்பன் டிசைன் வந்து இங்கே சென்னையில் குரோம்பேட்டில் தான் பண்ணியிருக்கோம். அந்த ஏரியா ஃபுல்லாக சர்வே பண்ணி வி ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ப்ராப்ளம்ஸ் தேர், த அர்பன் டிசாஸ்டர் ப்ராப்ளம்ஸ் ஆர் த டிசைன் ப்ராப்ளம்ஸ், த லைவ்லிஹுட் ப்ராப்ளம்ஸ் பீப்புள் ஆர் ஃபேஸிங், அண்ட் வி ஹேவ் டு சர்வே தட் என்டையர்லி அண்ட் கிவ் பாசிபிள் சொல்யூஷன்ஸ் டு ஓவர் கம் இட். ஸோ தட்ஸ் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஐ கேம் in contact with the civil administration also. So I happened to meet officers, happened to meet different departments. So I was very excited to do that because so much opportunities are there. By being an architect, I can make a very small change, maybe a building or maybe a design in a city, very small change I can make. But being an officer, I can make an immense contribution. So the one signature, you will put forward suggestions. As an engineer also, you will be putting forward suggestions to the officers to make it implemented. But the decision making, the power which makes a change lies with an officer. So with the right thought process and the right mindset, you can make change with the millions of people. நம்ம லைஃப்பில் ஓவர் த டைம் ரியலைஸ் பண்ணுவோம், என்ன பர்பஸ் இருக்குது, வாட் இஸ் கிவிங் மீ சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன், லைக் ஸ்ட்ராங்கர் அச்சீவ்மெண்ட்டா இல்லை எக்ஸாமில் நல்ல மார்க் எடுக்கிறதா. ஸோ அந்த அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் வந்து சஸ்டைனபிளாக ஸ்டே ஆகாது. ஸோ இட்ஸ் தட் ஹவு மெனி லைஃப்ஸ் வி ஆர் ஏபிள் டு ஹாவ் அ பாசிட்டிவ் இம்பேக்ட். ஸோ தட் வில் கிவ் யூ immense satisfaction. So when I realized that in the urban design process that by a single decision I can make impact of 100 lives. So அங்கே வந்து there are slum and squatter settlements throughout. குரோம்பேட்லேயும் பிரிட்ஜுக்கு கீழே டெம்பரரி ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் பார்ப்பீங்க. அவங்களுக்கெல்லாம் ட்ரைனேஜ், ரிவருக்கு கீழே ட்ரைனேஜ் ஆக்சஸ்லேயே நிறைய லைவ்லிஹுட்ஸ் இருக்கும். ஸோ அவங்களுக்கெல்லாம் தெளிவான ப்ராப்பர் பிளானிங் மூலமாகவே உங்களால் ஒரு 100 குடும்பத்தோட வாழ்க்கையை லைக் யூ கேன் சேஞ்ச் இன் அ இயர். ஸோ தட் பவர் யூ வில் கெட் ஃப்ரம் த பீயிங் அன் ஆஃபீஸர் only. You can, however you put forward suggestion, the decision has to be taken by an officer. So that much impact you can have and that will give you the immense satisfaction. So like sir also mentioned, you can make several impacts in different fields, either agriculture department, education department, or whatever field. You will be getting so much opportunity. Each day will be new experience. Each year will be a different department. So you can make an impact in lot of fields. So you will not be in a monotonous office job, regular routine, and that may be a boring life for some. Some will be passionate about interacting with the people, involving with the people, directly being on the ground and make an impact and feel the impact. So that's what gives you satisfaction. So if some of you here have the idea that is what will give me satisfaction and that is what will drive my life towards the next 50 years, so that will give me enough motivation to work 24/7. So that's where you have to focus on. எல்லாருமே 9 to 5 ஜாபை பார்த்தும் கிரேசி ஆக மாட்டாங்க. பட் லைஃப் இஸ் ஹாஃப் கரியர் தான். நம்ம கரியரை கரெக்டான நம்ம ஆசைப்பட்டது கிடச்சிச்சுன்னா வில் பி வில்லிங் டு ஒர்க் 24/7. எல்லா அச்சீவர்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா they are very happy about what they are doing. They don't consider their work as a burden. So they consider their work as a opportunity. So whenever you call them up
they are present, they are happily doing what they do. So உங்களுக்கு civil service தான் அந்த happiness-ஐ கொடுக்கும், அந்த purpose-ஐ கொடுக்கும், அந்த motivation-ஐ கொடுக்கும்னா spending 2-3 years on this exam will definitely help you. And எனக்கு வந்து லேட்டராக ஸ்டார்ட் பண்ணனால இந்த அவேர்னஸ், இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இப்போ கிடைக்கல. ஸோ அது கொஞ்சம் பொறாமையாக தான் இருக்கும் நமக்கு இப்போ பார்க்கும்போது. இப்போ நான் மென்டரிங்கும் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் கிங் மேக்கர்ஸ் ஐஏஎஸ் அகாடமியில். ஸோ ஐ எம் ஏபிள் டு see people who are getting so much of opportunities that I wish that I would have gotten at that time, because it would have saved me 3 years of my preparation. Which நம்ம வந்து sometimes we fall back and learn. So there is now an entire ecosystem where you can learn from others' experience, who will guide you clearly that these are the things you should not do and these are the things you should do, and that will make your process easier. Like Karthikeyan sir also said that you see people from Bihar, UP are starting at an younger age and they are able to clear with ease rather than we Tamil Nadu people, because they are getting that direction and they are having that social capital at an early times. So they gain in a first attempt, second attempt, they are able to clear it within 2 years rather than taking a much longer time. That's what we in Tamil Nadu are missing, and this is a great initiative that it will give you an early awareness about the things. And now starting this preparation is not a humongous task. You have YouTube in your hand and you can start instantly. That opportunity you might not have found before 5 years, but now there are immense programs in online itself which you can start freely. Over the time you will develop yourself. So if any one of you or some of you have that passion, just start doing it now itself. I will try to give an overview of the exam process, what it tests and what has to be done. It is not a very intellectual exam that only intelligent people can clear. It is an exam which tests your personality only. உங்களுக்கு அந்த அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் அக்குமெண்ட் இருந்துச்சுன்னா உங்களால் ஒரு பெட்டர் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டராக இருக்க முடியும். சொசைட்டியில் பார்க்குற விஷயங்களை உங்களால் டைரெக்டாக இன்வால்வ் பண்ணி ஒரு லீடர்ஷிப் எடுத்து சால்வ் பண்ண முடியும்னு நினச்சிங்கன்னா திஸ் இஸ் அன் எக்ஸாம் ஃபார் யூ. ஸோ இந்த டைவர்ஸ் ஃபீல்டில் அவங்க எதிர்பார்க்குறது ஒரு கோஆர்டினேட்டிங் ஸ்கில்லும், இஷ்யூவை கரெக்டாக அட்ரஸ் பண்ணுறது, அந்த சேலஞ்சஸை நீங்கள் தெளிவாக எக்ஸிக்யூட் பண்ணி ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்ணுற ஸ்கில்லை தான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்க. உங்கள் எக்ஸாம் பேட்டர்னுமே இட் இஸ் devised in such a manner. So it is not devised in a way that only elites can clear, or they used to say no, it's not a rocket science. Like it's not engineering also. It's not very tough as engineering. So engineering, I know it is a technical subject and you need a lot of capability, understanding. You need specialized skills to crack it. But UPSC is a platform where everyone with a dream to serve, dream to work in civil services and dream to address the challenges will be able to clear through it. So I will guide you through the prelims, mains and personality test, so you will be understanding what it requires. It's not a very specialized exam. The exam name itself they have classified as general studies only. So it's a general awareness you have on the societal happenings around you which shapes you succeed in this exam. ஸோ ஒரு கிளாரிட்டி வருதா? யாருக்காவது இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு? ஸோ ஹவு மெனி ஆஃப் யூ ஹேவ் பேஷன் டு ஜாயின் திஸ் ஆர் ட்ரீம் தட் ஒன் டே ஐ கேன் பிகம் அன் கலெக்டர், ஒன் டே ஐ கேன் பிகம் அன் ஆஃபீஸர்? ஸோ great. Even one hand or few people in the crowd, if you had the desire, then this is the right time to start. So if you had an early start, it's going to give you an excellent advantage. 1 year after your preparation, it's going to help you. அவங்களுக்கு பேசலாம். சொல்லுங்க சார். ஆக்சுவலாக எனக்கு நீங்கள் சொன்ன அந்த எப்படி சொல்கிறது, அந்த வேஸ் வந்து புரிஞ்சுது எப்படி இது பர்சியூ பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு. ஸோ எனக்கு என்ன டவுட்னா, நான் சிஎஸ்சி ஆக்சுவலாக செகண்ட் இயர் படிக்கிறேன். இது முடித்த அப்புறம்
அந்த ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணாலும் ஃபேமிலி கண்டிஷனை மெயின்டைன் பண்ணணும். அந்த சுச்சுவேஷனுக்கு ப்ரிப்பரேஷனே பண்ணி சும்மா இருந்து ப்ரிப்பரேஷனே பண்ணாலும் ஃபேமிலி கண்டிஷனை மெயின்டைன் பண்ணணும். ஸோ அந்த இடத்துல என்ன பண்ணுறது, அந்த கன்ஃபியூஷன் இருக்குது. கண்டிப்பாக நான் உங்களுக்கு எக்ஸாம் ப்ராசஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன். ஸோ தட் வில் கிவ் யூ கிளாரிட்டி. கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த எக்ஸாமை வந்து ஜாபை விட்டுட்டு நான் படிப்பேன், ஃபுல் டைம் எடுப்பேங்கிற அந்த டிசிஷனுக்கெல்லாம் வர வேணாம். திஸ் இஸ் அ வெரி ஈஸின்னு சொல்ல மாட்டேன். பிகாஸ் ஆஃப் த காம்படிஷன் இட்ஸ் கெட்டிங் டஃபர் அண்ட் டஃபர், பட் வித் த ஜாப் இட் செல்ஃப் யூ கேன் பர்சியூ இட். And it requires the 4 to 5 hours of dedicated time regularly, and the consistent preparation over the year, that 4 to 5 years you give will be sufficient. So don't worry about the job or family condition. You should ensure your job. So secure your job, do the work, and consistently if you put that 3-4 hours regularly, over the time you develop that skill to clear it. So இந்த வருஷம் இல்லை லாஸ்ட் வருஷம் நான் கிளியர் பண்ண வருஷம் எல்லாத்துலேயுமே பார்த்தீங்கன்னா they are giving more advantage to the people who are working தான். ஸோ ஒர்க் பண்ணிவிட்டு இதை செக்யூர் பண்ணுறவங்க தான் ஜாஸ்தி பேர் இருக்காங்க. பர்சனாலிட்டி டெஸ்ட்லேயும் உங்களை வந்து they will respect you a lot because you are having a job at hand and you are managing things. So that will showcase your personality தான். So they are testing that only. So when I explain the process of the exam, you will understand that it's not a very tough task. நான் சொன்ன மாதிரி இது இன்ஜினியரிங் கூட இல்லை, லைக் அவ்வளோ டெக்னிக்காலிட்டிஸும் இல்லை, பட் கன்சிஸ்டண்டாக நீங்கள் 3-4 hours போடுற மாதிரி இருக்கும். அந்த வில் பவர் உங்கள்கிட்ட இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும். ஸோ 4-5 hours உங்களால் புஷ் பண்ண முடிஞ்சிச்சுன்னா யூ ஆர் ஏபிள் டு அச்சீவ் இட் கன்சிஸ்டன்ட்லி ஓவர் த டைம். அதுதான் நிறைய பேருக்கு லேக் ஆகும். நீங்கள் அதனால ஜாபை விட்டுட்டு பண்ணணும்னு இல்லை. யூ ஹாவ் டு ஃபோக்கஸ் ஆன் திஸ் ப்ராசஸ், ஸ்டடி வெல் ஃபார் திஸ், and then you have to pursue it. நான் முதல்ல ப்ராசஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன், then it will be easy. ஸோ இந்த எக்ஸாம் வந்து UPSC Civil Services Examination. So it is giving you nearly 22 services. எல்லாருக்கும் IAS, IPS, IFS தான் ப்ராமினெண்ட்டாக தெரியும். And Indian Administrative Service, Indian Police Service, Indian Foreign Service. So இதில் ஆல் இண்டியா சர்வீசஸ் வந்து இந்தியன் ஃபாரஸ்ட் சர்வீஸுக்கும் தனி எக்ஸாம் இருக்குது. ஆல் இண்டியா. Dear students, this information is the heart of this program. Okay, so you have to listen. Every student can get a job, but at which job they are, that matters. So for the engineers also, we are bringing here the opportunities. Many opportunities are there for you as an engineer, but engineers also can be a government employee. For that only, we are bringing people here to speak to you. So you can, he is going to explain the process. Without knowing the process only, we are not doing anything. So here, he is a live example. He has written the exam, cleared, interview also over, and he is going to get he cracked the job, right? He is going to get soon. Only for the appointment he is waiting for. So live example we are bringing here, and you can ask the questions after listening the process. Without knowing the process, we cannot do anything. So be patient and ask for doubts. Thank you. Thank you, ma'am. ஸோ இந்த எக்ஸாம் வந்து 22 சர்வீஸுக்காக நடத்துகிறாங்க. அதில் ப்ராமினெண்ட்டாக இருக்கிறது நமக்கு தெரிஞ்ச இந்தியன் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் சர்வீஸ், இந்தியன் போலீஸ் சர்வீஸ் அண்ட் இந்தியன் ஃபாரின் சர்வீஸ் வரும். இந்தியன் ஃபாரஸ்ட் சர்வீஸுக்கு வந்து மெயின்ஸ் உங்களுக்கு தனியாக கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க 2 months ஆஃப்டர் த மெயின்ஸ் ஆஃப் திஸ் எக்ஸாம். ஸோ எல்லோரும் ஐஏஎஸ் கலெக்டர் ஆகணுங்கிற அந்த ட்ரீம் இருக்கும். அண்ட் ஐபிஎஸும் சிலர் பேஷனேட்டாக இருப்பாங்க. தெர் ஆர் மெனி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் மைண்ட் who are passionate about being an Indian police service officer, and they are very passionate about the uniform. So they put IPS as a first preference. So they get top ranks, but they are posted as IPS officers and they are serving happily. And there is Indian Foreign Services. So that also gives you an elite platform in the Ministry of External Affairs to deal with different countries. The nature of the service is very different, very exciting. So someone may be thinking that private sector is giving me so much opportunities.
As an Indian Foreign Service officer, you have enormous opportunity. You will be in a different platform, your lifestyle will be different, and your communication, contacts, everything will be different. You will be having a very elitist kind of service in the Indian Foreign Service also. So, firstly, to have the idea about this exam, know about the other services as well, which is giving you an immense platform which you will not be getting in private service. This will give you the job security with the adequate amount of opportunities attached to it. And then there are Indian Revenue Service Officers, Customs and Indirect Tax, and Indian Revenue Service Officer, Income Tax. So this also gives you an opportunity to be a leader in particular field. And other Group A services, there are nearly 20 services which gives you the similar kind of platform in different ecosystems to work on. And many of you are not aware about the Indian Forest Service exam. That also an all India service, and there, because of the lack of awareness, the competition is less. So if you are targeted, if you are an environmental enthusiast, or if you like to work in a forest environment, and if you want to have a policing power, that IFS, Indian Forest Service Officer, will be the king of the forest. Whatever the decisions in the state has to be made, it is to be with the approval of the Indian Forest Service Officer. So you need to know that there are different platforms in the same exam, different services which will give you an immense opportunity to serve, and they are all powerful services which you can make a lot of impact. So one who has this idea, know about these services. Apart from IAS, IPS, which we are more focusing on, you have enormous opportunities here which other sectors won't give. And these are the services where your engineering skills also will be required. So there is Indian Engineering Services. No one dare to try that, because no one is aware about that Indian Engineering Services exist. So coming from an engineering college, at least the engineering colleges has to make people aware about that there is Indian Engineering Service. So doing better in curriculum, if you are very interested in computer science or electrical engineering, so whatever field you are in, there is enormous opportunities in the Indian Engineering Service which provides you a powerful position. Whatever engineering happening in the country, the decision makers will be Indian Engineering Service officers. So they will have, what you have to do is, 1 year, the 4 years you have studied, you will be preparing stronger. You have to focus on it thoroughly, and 1 year if you solidly give, you will be in a powerful position in the Indian Engineering Service. You will be heading all the engineers in our country. So that powerful position you will be getting in a year. So be aware of that, so that you are motivated to study for it. So I have given you clarity about how the kind of services are there, and with all kind of people and all set of motivation can come from this diverse set of services. So everything will be relevant for you, because anyone, even if you are passionate about the engineering and want to serve better, in a better position, that platform also there through Indian Engineering Service also. And someone who are passionate about working with the multinational companies, working with the foreign governments, you can be working in an Indian Foreign Service. So have that mindset, know about this exam. YouTube is in your hand, and you can better be aware about it at an early stage, so you can start preparing for it. Then about this exam, there are 3 stages. So each stage, it's not about your intellectual ability. It's about your personality only. It's about your suitability to the administration. So the prelims, mains, and the interview stage. So it's named as personality test only. So each stage tests your personality only. Each stage tests your skills for the administration. Not the knowledge you possess, but the skill sets you are coming up with it, and the decision making ability you will be having over the time. So prelims. So first, preliminary stage. So I hope I am audible to the persons who are listening. So someone will be excited to listen, so they do not have Students, don't disturb others, those who are listening. People are interested here. How many of you know Indian Engineering Services, which is equivalent to IAS and IPS?
Please be silent for some time. Let him finish the process. It will take maximum other 10 minutes, that's it. So I need your cooperation. Yeah. So first the preliminary stage, you will be having 2 papers in a day. So it will be 2 hours exam, and each paper will be having, the first paper will be having 100 questions and the second paper will be having 80 questions in 2 hours. So the first paper is general studies. So the name itself, it's general studies only. You will be having the polity, economy, geography, history, all the basic subjects you have studied from 6 to 10. That's why everyone keep repeating, start with your NCERTs. So that is the source for the general studies. Apart from that, the current happenings and the awareness around it is going to help. So that 100 questions will be placed in this circle only. The subjects you have studied in your 6 to 10 matriculation level only, that subjects you have to have the basic. Like polity means you have to have the basic, that how the government is formed, how the center-state relations are there, what is the role of the governor, what is the role of the president. If it's an economy, how the Indian economy is functioning. That basic awareness you are getting from the school books itself. So that understanding of the matriculation level only they are expecting. And apart from that, what differentiates this exam is the current happenings and the understanding around that. So if you have seen the governor issue coming up in news, you need to know detail about the powers of the governor and how the reforms has to be made, or what are the issues with it, what are the challenges and how we can address it. So if a president election is happening or the election process is happening, we have seen that SIR process is going on. So what is the legal background for that? What are the challenges in it? And how the provisions are there in the laws? So that nuances only you will be wanting to know about it. So you would have seen that enforcement directorate is in so much in news. So you have to know about that organization, because it would have been so much in news because of the West Bengal news also. There would have been a raid happening. So with the current happenings, you need to understand the core as well. That's what is going to help in your prelims exam. So இப்போ லடாக்ல ஸ்டேட்ஹுட் டிமாண்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ அதை வந்து ஸ்டேட்டாக மாற்றணும்னு டிமாண்ட் பண்ணுறாங்கன்னா அந்த டிமாண்ட் எங்கேருந்து ஒரிஜினேட் ஆகுது? ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் ஸ்டேட் ரீஆர்கனைசேஷன் ஆக்ட்னு 2019 ஃப்ரேம் பண்ணாங்க. ஸோ அதோட டீட்டெயில்டு ப்ரொவிஷன்ஸ் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ அந்த பேசிஸில் தான் எக்ஸாமோட பேட்டர்ன் ஃப்ரேம் பண்ணுறாங்க. So you need to have the 6 to 10 matriculation level basic understanding of all the subjects, and with the current happenings you need to understand in depth what is the issue about it, what are the basic concepts I have to know about it. That awareness you will be coming across through the newspaper and the current happenings around it. So இப்போ இஸ்ரேல் US ஈரான் வார் போயிட்டு இருக்குன்னா அது எதனால இம்பார்ட்டன்ட்? ஸ்ட்ரைட் ஆஃப் ஹார்மஸ் வந்து ரொம்ப நியூஸில் இருக்குது. அங்கே அந்த ஸ்ட்ரைட் ஆஃப் ஹார்மஸ் மட்டும் பிளாக் பண்ணிட்டாங்கன்னா இந்தியன் எக்கனாமிக்கு எவ்வளோ பாதிப்பு வருது. ஸோ அதனால் அந்த லொக்கேஷன் தெரிஞ்சுக்கணும், என்ன இஷ்யூன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். அந்த கியூரியாசிட்டி நீங்கள் இருந்தாலே போதும். தட் இஸ் வாட் கோயிங் டு பி கம் இன் யுவர் எக்ஸாம் ஆல்சோ. ஸோ திஸ் இஸ் அன் எக்ஸாம் விச் லெவல்ஸ் எவ்ரி ஒன். ஸோ யார் என்ன ஸ்டேஜில் இருந்தாலும், என்ன இன்டலெக்சுவல் கேப்பபிலிட்டியில் இருந்தாலும், அந்த ஒரு வருஷத்துக்கு இந்தியாவில் இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் என்ன நியூஸ் நடக்குதோ அதை பற்றின டீப்பான அவேர்னஸ் உங்களுக்கு இருக்காங்கிறத தான் டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ நீங்கள் எவ்வளோ ஹையர் எஜுகேட்டடாகவும் இருக்கலாம், நீங்கள் 99%, 100% இங்கே ஸ்கோர் பண்ணியிருந்தாலும், இல்லை 50% தான் கரிக்குலத்தில் ஸ்கோர் பண்ணியிருந்தாலும், அந்த ஒரு வருஷத்தோட ஹேப்பனிங்ஸ் வச்சு அந்த பேசிக்கான டீட்டெயில்ஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தாலே, அண்ட் த மெட்ரிகுலேஷன் லெவல் பேசிக் அவேர்னஸ் அபவுட் ஈச் சப்ஜெக்ட், then it is going to be easier for you. So that 1 year of preparation, that's what makes the difference. So if you are disciplined and consistent, following the things happening around and knowing the details about it, that's going to be helpful. And in the 100 question general studies la vandu உங்களுக்கு வந்து it will be made as a common sense question only. You will not be tested with detailed facts or the technicalities of the things. It will be testing your common sense only. I see this when I started clearing this exam. நான் இது வரைக்கும் 3 இன்டர்வியூ 3 பர்சனாலிட்டி டெஸ்ட் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ ஐ ஹேவ் கிளியர்ட் ப்ரிலிம்ஸ் அண்ட் மெயின்ஸ் த்ரைஸ் as well. So when I started clearing this exam, it is that approach it gave me. ஸோ அந்த 100 கொஸ்டினை 100 டிசிஷன் மேக்கிங்காக தான் பார்த்தேன். ஸோ இட் இஸ் 100 decisions to be made, which one to be attempted, which one not to be attempted, and which one how to attempt,
அந்த ஆஸ்பெக்டில் காமன் சென்ஸ் வைஸ் திங்க் பண்ணுறது தான் இந்த எக்ஸாமில் ஹெல்ப் பண்ணுது rather than more than a knowledge. The knowledge will come from your basic matriculation capability and awareness about the current happenings, and in the pressure environment of 2 hours, how would you take decisions? So that's what going to make a difference. So don't be worried about the content or the capability which you had till now, but the 1 year of solid preparation will give you that edge. Just the direction you need to get in a proper way. So for the direction only you have to be very, very careful and before finalizing your strategy, you have to research a lot, or there are platforms to guide you as well. So seek support and get the correct direction, and in that 1 year you can strategically calculate how it should be done and you can do it. So that's what the prelims test has said you how they cover the syllabus. So it's a basic books, matriculation level, and the current happenings and the detailed understanding about it. So what you can do now for this exam is make newspaper reading a habit. So know about the current happenings. So whatever happening now will prolong for 3 years also. நீங்கள் ஒரு 3 வருஷத்தில் எக்ஸாம் கொடுக்கறதுக்கு அப்பியர் ஆகலாம், பட் இப்போ நடக்கிற விஷயம் வந்து உங்களுக்கு இன்னும் 3 வருஷத்துக்கு ரெலவெண்ட்டாக இருக்கலாம். ரஷ்யா உக்ரைன் கிரைசிஸ் ஆரம்பித்து 2 வருஷத்துக்கு மேலே ஆச்சு. Israel Palestine origin ponina, it's happening over a long time. So these are the issues which come up then also. So governor will always be in news, and there will be issues. Sometimes if Ladakh state put demand பண்றாங்க, நீங்க 2 வருஷத்துல எக்ஸாம் எழுத வரும்போது அதுக்கு அந்த டிமாண்ட் அட்ரஸ் பண்ணிருக்கலாம். ஸோ இப்போ நடக்கிற ஹேப்பனிங்ஸ் தான் அப்பவும் ரெலவெண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ அதை வந்து நீங்கள் என்ஷோர் பண்ணிக்கலாம் டு டேக் இட் த்ரூ யுவர் ப்ராசஸ். ஸோ தட் வில் பி a good start for your preparation. And if you get time, you can go through NCERT. So that's what you can do it now. And there are, for explanation, you just search YouTube and you are getting enormous content. So that process you can put, and after graduation, if you put a solid 1 year, then it's really achievable. So and it will give you a lot of it if you have an early start and aware about the things, how to go about it and get the directions. So that is what prelims says. And second paper was CSAT, aptitude. It is a qualifying test. As an engineering graduate, you will not be having a trouble about it, because after achieving basic aptitude only you are coming into this, and it will also test your 10th standard mathematical aptitude only. And reading comprehension is there. It tests your basic English skills only. So getting 67 marks in the 200 marks, it's not going to be a challenge for us actually, because people from the humanities background, they fear about this aptitude test. So that is a disadvantage for them, humanities background. So they are not very clear with the aptitude, but as an engineering student, you have a clear edge on that. So with minimal efforts put on to that, you can easily clear that second paper. That will not be a trouble for you. Then the mains exam. So the important stage where which will decide your rank and service you get. So eventually you will miss in 10-15 marks, maybe 1 more mark in the exam or the personality test, 1 more mark, I would have been in a different service. I would have got IPS. So that decides your service itself, the 1-2 marks. So the 1-2 marks is a difference of 10 ranks. So that's how competitive the exam is. So the mains provide you that platform to build that marks. So it is composed of 9 papers, 2 language basic papers. And in that there are 2 optional papers. So language papers we can easily solve. That is a qualifying paper only. You should get 33% of marks with the basic awareness. And people from Tamil Nadu, it is much more easier because we are good at Tamil also. So that will not be a problem. English and Tamil will be chosen, that will be done. And 2 optional paper will be there. That is very crucial in deciding your ranking. So that's what will give you an edge. So when I cleared, another of my friend also got 47 rank. So the only difference we had in mark was, his mark was 350 in the optional, and my mark was 270 in the optional. So our difference was only 30 marks.
but his optional scores 80 marks years beyond me. So if I would have got 30 more marks, I would have been in the top 50. But his optional marks differed a lot. So 80 marks difference from me. So other papers very lesser, but the optional made a difference. What optional it was, you will be excited that he had an electrical engineering optional. So he did his engineering very passionately. He was very strong at his engineering optional, and he exceptionally scored. It was a top mark in the engineering optional, and that year electrical engineering optional worked very well, and it gave so much advantage. He got IAS in his home cadre itself. So if you had the hold of your subject itself, it gives you a lot of edge. So you have enormous, like nearly 20 optionals are there, and major engineering, computer science, electrical engineering, all are part of civil service syllabus, and that optional paper 300 marks, which you are 500 for, it's for 500 marks, and the marks you are scoring in optional paper will make the difference. So if you are very passionate and strong about engineering also, if you have an edge in the subject itself, it gives you an advantage. So you can focus on the curriculum itself, looking at the UPSC syllabus also. UPSC syllabus requires that engineering, maybe some of your chapters only will be included there. You can go towards the UPSC syllabus and your engineering background, you can check what are the subjects linked towards it. And during the process of college itself, you can strengthen that and you can be strong at that at your optional. So that 500 marks gives you a larger edge over other people. So this you can take it seriously, because while you are studying, you have to be studying it purposefully as well. That will be tested in your personality test also, whether you are passionate about what you have done in college also, whether you have achieved in, whether you had interest in your subject and you are able to command over it, that will also be tested. So if you are strong in the optional and your engineering, if you have done perfectly, then that also helps. Then there are other papers. Essay paper is there, that tests your common understanding only, how you can connect to the common audience with a lucid language, very simple concepts, how you can explain to the common man. That kind of paper only the essay paper will be demanding. You will be asked to write for 10-12 pages in a single topic. So only that will be tested. It does not require any specialized study, but your ability to communicate through writing clearly to the common man. So that's what the civil service also requires. So that aptitude only they will test through the essay paper. Then there are 3 general studies paper. Polity, the first will be the history, geography in the first paper, and the second paper will be polity and international relations it will be covering. And the third paper will deal with the economy, disaster management, environmental conservation, science and technology part. So each paper will be requiring your basic knowledge about the things happening around only. Polity will be asked to address the issues and explain the challenges and put forward your reforms. So your analytical ability will be tested more than the studying and replicating part. So if you understand the news well and if you are able to write few points on the issue, every issue you are facing around, that's going to give you a clear edge. But so that's what the UPSC paper will be demanding. So you can now Google it and check the papers, UPSC mains papers, and refer to the questions. You will be able to solve half of the question, because it's addressed to the common man. It is for the general understanding. Whoever the citizens of India can understand the issue and address it. So if they are making policy about transgenders, they are asking that policy and what are the challenges there, what reforms has to be done, and they are asking to explain you, and they will be asking your opinion on it and your measures to address it. So what you have to do is, as an administrator, what will I do in these positions? So that thought process, if you start giving to it, your main answer writing will become easier. And while writing, that has to be clearly communicated. That's the one skill you have to improvise, the writing skill. Your thought process has to be strong. As a leader, you have to start thinking about the measures which can be done and the initiatives you can take. So that will give you an edge in the mains, and clear communication to the examiner through the writing. So the writing skill also plays a part in the mains exam. So it's not about any technical knowledge,
the technical knowledge which is demanded is in the optional subject. So நம்ம மோஸ்ட்டாக காலேஜ் டைம் என்ஜாய் பண்ணிடுவோம், அதுக்கப்புறம் தான் யோசிப்போம். எனக்கு ஆர்கிடெக்சர் வந்து ஒன் ஆஃப் த ஆப்ஷனல் சப்ஜெக்டாக இல்லை. ஸோ ஐ ஹேட் டு டேக் another ஆப்ஷனல். பட் இன்ஜினியரிங் கிராஜுவேட்ஸும் நிறைய பேர் வேறு ஆப்ஷனல் தான் எடுக்கிறாங்க. ஏன்னா 4 வருஷம் ஜாலியாக இருந்துருவோம், அதுக்கப்புறம் சிலபஸ் பார்க்கும்போது ஹிமாங்கஸாக இருக்கும். இன்ஜினியரிங் படிக்கிறதோட வேறு ஏதாவது படிச்சுட்டு போயிடலான்னு இருக்கும். அந்த பேசிஸில் தான் சூஸ் பண்ணுவாங்க. So if you are really aware of that electrical engineering or computer science engineering is a part of the optional, you can prepare strongly for that as well, so you will have an edge. அது மட்டும்தான் டெக்னிக்கல் நாலேஜ் இருக்கிறது. மற்ற 3 பேப்பர்ஸுமே இட்ஸ் ஜெனரல் ஸ்டடீஸ் தான். ஜெனரல் அவேர்னஸ், நியூஸில் நடக்கிறது, அப்புறம் பேசிக் என்சிஆர்டி அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் த சப்ஜெக்ட்ஸ் இருந்தாலே உங்களால் மாஸ்டர் பண்ண முடியும் அந்த எக்ஸாம்ஸை. அண்ட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா 250 மார்க்குக்கு 100 மார்க்ஸ் எடுத்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ டாப் மார்க். So they are not expecting a expert top level marks, they are expecting a minimum average marks from you, the general writing about the issues you have only. So that's what your mains exam tests you. So you don't have to be scared about it, you just have to be curious to know about the issues happening around you and understanding deeper if it's possible. So newspaper only will give you that edge also. So as for now you can start doing that, and you can start being an expert in your optional subject by doing your engineering subjects well as well. Refer to the syllabus and know how it is. So that will give you a clarity. Then there is ethics paper, that also tests your ethical capability only. They will give you case studies and how will you handle that situation only they will be asking. So they will be giving a situation of disaster and ask you, these are the challenges existing in the disaster situation. So if you are posted as a district magistrate or DM of this district, what are the steps you will be taking? How will you be a better leader and handle the situation? So that's how questions will be framed. So the core idea is that the general studies paper is the common understanding of issues around us only. So it's not the thing which we have to study exceptionally or technically very stronger. So that's not tested. Only technically strong paper is optional subject. That also you choose your core domain and you get a clear edge over it. Then comes the personality test. For that also, while filling up the application form, they ask your hobbies, achievements, what and all you have done till now, sports, awards. So that all reflects your personality only. So at that time I would have felt bad that so I should have attended this workshop, I should have joined in this sports meetings. So these things I have felt while filling the form because I had limited information. I was very much not aware about it. Maybe this exam doesn't require these skills and all. So I didn't participate much in the events. So I was part of my college cricket team that I have put. But the awards, the other functions, programs, the leadership position I have held. So I had very limited details on that. So if in college level itself, you should be aware that UPSC personality test also checks your these details, what you have achieved in your college time itself. The position of leadership. So whenever you get an opportunity to participate in sports or be a part of an event or be in a leadership position, so don't ignore it because it will also be tested. It will reflect your personality as well. And that 30 minutes conversation will decide how much marks you get and how much, what rank will you be in and what post you will be getting. So that's what you have to be thinking about it. So this is the time which you can work for that. So be very strongly aware about this and start focusing on it. So personality test will test you all these details, what you have done in your college time itself. So groom yourself which the civil services requires. So if you start developing your personality in that manner, then the process will become much more easier. So that's what they will be checking in the personality test also. That 30 minutes will be what you have done till now, and if you have so much achievements or so much participation in these times, that will immensely help you in the later stages as well. So that's what the process is.
So hope I have conveyed the process, and if any one of you have doubts, then I can clarify about the exam process, what you have to do. See, dear students, do you have any doubt on the process now? See, this is the best information that I have received. Are you listening? See, without keeping quiet, I'm not going to send you out. Listen, the part of optional subject, this is what included now. Optional subject, you can select your own core subject. So based on that only, these selections has been done. Number of rankings you can go in front based on the engineering subject options. That's what he is explaining. So if you start as the second year student as you are starting from first year onwards, many of the students are very sincere in preparing for government examinations. If you are very sincere in preparing for it, then parallelly you can appear for the government exams like IAS, IPS also, IES also. That's what he is explaining. How many of you got that point? I don't know. That's what I am insisting this point and explaining again. It's not their job. Small, they are igniting the light. A spark must come in your mind. Otherwise, you cannot do anything. This is just a program. If it is giving certain information, then it will be useful for you in future. Now it will not be very serious. But after completing 4 years, you will be thinking about this. That time no one would be there to help you. No one is there to explain you in detail. Okay, any doubt? Just raise now itself, otherwise we'll wind up. Make it fast. Any doubt? Anybody is having any doubt? Yes. Thank you all. Yeah. Thank you, sir, for your valuable words that have enlightened and inspired us. Now, I request Gunashri to deliver the word of thanks. On behalf of our institution, I would like to express my heartfelt gratitude to all those who made today's program a grand success. First and foremost, I extend my sincere thanks to our esteemed chief guests, Mr. Karthikeyan sir and Mr. Anilin Jobi sir, for gracing this occasion and sharing their valuable insights and inspiring words with us. I would also like to thank our management, principal, faculty members and organizing team for their continuous support and guidance. A special thanks to Premlata ma'am for coordinating the event and to all the participants and students for your enthusiastic presence. Finally, thank you everyone gathered here for making this event meaningful and memorable. Thank you all. As we come to the end of this wonderful program, I request everyone to kindly rise for the national anthem.
It has been a truly enriching and memorable session. Thank you all for your gracious presence and participation. Have a great day ahead.